তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্র্যান্ড নিউ স্ট্রিম। তো কি খবর? সব আশা করি সবাই ভালো আছো। তো সত্যতা বলতে আমরা অনেকদিন পরে আসলাম, ইটস ট্রু। আচ্ছা, স্যাডারটা হয়ে নিক। সো গাইস, তোমরা হয়তো জানো যে আমি একটু 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 সো হে, হোয়াটসঅ্যাপ, কেমন আছেন সবাই? সবাই ভালো আছো তো? আমার আরডিআরটা বলা যায় যে আরডিআর 2 আমার ফার্স্ট খেলা ছিল ওইটা। যেহেতু আমি পিসি প্লেয়ার, অ্যান্ড আমার বলা যায় যে পিসিতেই বেশি জীবন কাটছে, পিসিতেই সব কিছু বেশি হয়েছে। পিসি লাইফটা অন্যরকম আমার, যার পিসির সাথে সবচেয়ে বেশি কানেক্টেড আমি। অ্যান্ড 2010 সালে, হয়তো 2010 সালে, আমি শিওর না, আমি দেখি নাই। সো হয়তো 2010 সালে, আমি যতটুকু দেখি না এমন না। তো সেই টাইমে গেমটা রিলিজ করে হলো পিএস এর জন্য, অ্যান্ড আমরা নর্মালি পিএস বের করে, আর পিসি ভার্সনটা তখন ছিল না, ঠিক আছে? পিসি ভার্সনটা আজকে 2024 সাল 29-এ বের হয়েছে, 29 তারিখে বের হয়েছে। এখন মোটামুটি 30 তারিখ হয়ে গেছে, 12টা বেজে গেছে, 12টা 39 বা 40 বাজে। তো গেমটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছিল। তো আমি যতটুকু প্রথমে ভাবছিলাম যে হয়তো বা আলাদা স্টোরিটা এরকম যে প্রথমের সাথে দ্বিতীয়টা কানেক্টেড, ঠিক আছে? বাট আমি যতটুকু শোনার পর যে দ্বিতীয়টা খেললে প্রথমটা যে স্পয়লার এরকম কিচ্ছু না, ঠিক আছে? এরকম খেলা যাবে যে প্রথমটা এরকমই বলে খেলা উচিত, যে দ্বিতীয়টা খেলার আর প্রথমটা খেললে ভালো, মানে যেহেতু আগের স্টোরি হয়তো বা। তো দেখা যাক। আমি প্রথমটা যে রিক্যাপ করি, এখানে আর্টার ছিল, আর্টার মারা যায়। তো আমার স্টোরিটা পুরোপুরি এখনো কমপ্লিট, মানে আমার কমপ্লিট করা আছে, আমার কাছে ভিডিও দেওয়া আছে, বাট আমি এডিট করে এখনো ছাড়তে পারি না। রিসেন্ট আমি হয়তো বা তোমরা দেখতেছিলাম, আমি টুম রাইডারটা খেলতেছিলাম, অ্যান্ড সাথে আমি আরও 2-3টা গেম খেলতে চাইছিলাম, যেটা মাইলস মরান বলো, দেন এই কোয়াইট প্লেসটা খেলতে চাইছিলাম, বাট আমার এখন মিড টার্ম চলতেছে। সো আমার 2 দিন পর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা। তো ইটস লাইক আমার কাছে অনেক চাপ যাচ্ছে আমার উপর। সো আমি ট্রাই করব যে হলো একটু কম খেলার, আমি খেলতেছিলাম না মাঝখানে, আমি অনলাইন সব গেমই খেলার থেকে একটু নিজেকে একটু দূরে রাখছিলাম। বাট যখনই আইডিয়াটা আসলো তখন আমি বি লাইক, মা চুদা ने गैब एग्जाम, हम तो हमारे तो खेलना चाहिए, ঠিক আছে? আই ডোন্ট নো, আমি এক্সাম হলে যা রিগ্রেট করবো এটার, বাট আই হ্যাভ টু, ঠিক আছে? ওকে, লেটস গো। সো এখানে আছে হার্ডকোর,
আনডেড, নাইটমেয়ার এন্ড নর্মাল আছে। সো আমরা হার্ডকোর সিলেক্ট করলাম। আমরা নর্মালি সব গেমটি কিন্তু উইদাউট, ও ভাই, কন্টিনিউ উইদাউট সেভিং অ্যান্ড ক্রিয়েট এ নিউ, ইয়া ভাই সেভ করবো না, গেম তো সেভ না করলে তো। আরে ওয়ার্নিং কি দিছিল, ওয়ার্নিংটা পড়তে পারি না ভাই। সেভিং ডিসকন্টিনিউ, ওকে। আই ডোন্ট নো যে গেমের গ্রাফিক্সটা কেমন হবে এখন। আমি কিন্তু মিউজিকটা অফ করে গেম খেলি, যতগুলো আমার আমার যারা যারা গেমটা দেখো নর্মালি দেখে না। তো এটা 24 সালে যে কনফিগারেশন দিচ্ছে, আচ্ছা এটা জন, যারা জন রে চিনো না তারা আই থিঙ্ক টিয়ার 2টা দেখে তারপর এই গেমটার দেখা উচিত। তার মানে এই গেমটা হলো আরডিআর এর টুর পরের কাহিনী, ঠিক আছে। আহ, আমি ভেবেছিলাম হয়তো বা আগের কাহিনী, বাট না, আগের এটা বুঝতেছে না, কারণ কে আমি একটা সেটিংয়ে যাইতে পারবো না। ইটস লাইক এটা ঠিক না। আমি যেতে চাই রকস্টার প্রেজেন্ট। আসলে রকস্টার আমাদের অনেক ভালো ভালো গেমই গিফট করছে বলাই যায়। অনেক ভালো বলতে বলতে অনেক ভালো ভালো গেমই আমাদের গিফট করছে। আর এদিকে মনে হয় 2K এর যেটা প্রেজেন্ট আছে, এটা মনে হয় মাফিয়া সিরিজটা আমার কাছে বেস্ট লাগে। হয়তো 3 নাম্বার পার্টটা এরকমই না, বাট আমি মাফিয়ার ফ্যান। আর অ্যাক্টিভিশনের কড, ইউবিসফটে তো অনেকগুলো গেম ইউবিসফটের ফেভারিটের মধ্যে ইউবিসফটের অনেকগুলো ফেভারিট, বাট ইউবিসফটে সবাই সিট বলে, বাট আই ডোন্ট কেয়ার। আমার কাছে মনে হয় ইউবিসফটের আলাদা ফ্যান বেজ আছে, রকস্টার একটা ফ্যান বেজ আছে। রেড ডেড রিডেম্পশন, ওকে। আমার কাছে আহামরি লেভেলের গ্রাফিক্স লাগতেছে না, টু বি অনেস্ট। কারণ গেমটা 2010 সালের, এখন আমি দেখছিলাম যে 2010-এর যে গেমের গ্রাফিক্স ছিল ওটাও আহামরি লেভেলে ভালো ছিল না, বাট এটা 2024 সালে একটা কনফিগারেশন, আমি যদি ভুল না করি, যে 2070 চাইছে অ্যান্ড i5 8 জেনারেশন চাইছে। To this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost. আমার কাছে এটা মনে হয় আইডিয়ার টুর পরের কাহিনী। কারণ কি জানো, কারণ ওর মুখে যে স্কার্টটা দেখতেছি আমি, স্কার্টটা কিন্তু কিসের থেকে পরে, আই থিঙ্ক ট্যুর থেকে ছিল হলো, ও হলো ওরে ওলফ ধরে নিয়ে যায় and ওইখান থেকে। What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. সরি ভাই। আচ্ছা, ডেস্কটপ অডিও তো যাচ্ছে তাই না? তো ডেস্কটপ অডিও যদি যায়, আমি কেন যে এটা রাইখা দিস, ওয়েট। আর আসলে থেকে আমি এখানে বুঝতে পারতেছি আমার ডেস্কটপ অডিওটা যাচ্ছে, ওকে। They live like animals, but they're happier now. আর এদিকে আই ডোন্ট নো, আমার মনিটরে অনেক ইস্যু আসতেছে, আমার মনিটরটা একটু মাঝে মাঝে লাফ পারতেছে। প্যানেল, No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. বাট Apparently, আমি তোমাদের একটা Mr. কথা বলে Johns রাখি, wants সেটা to হলো run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, I was a family without John's honor. family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money Money? cannot buy. It seems that money can buy voters, though.
Money can buy everything and money can buy also voters. In my country, What you actually. must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the গ্রাফিক্স gifts. ভালো না তো। It is the opportunity we have. হ্যাঁ, the গ্রাফিক্সটা chance to live among 2024 people who সালের are জন্য decent, আমার কাছে মনে হয় ভালো না, do not বাট kill each গ্রাফিক্সটা other, ম্যাটার করে না। and who let you worship in peace. বাট গেম পেলে যে কন্ট্রোল মন্ট্রোল ঠিক থাকে It's আমার কাছে জোস, confusing, Father. ঠিক আছে। Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. আর তোমরা যদি, আমি ভাবতেছি আমি হয়তো কিছু টাইম পর পর গেমের আপডেট নিয়ে কিছু ভিডিও বানানো শুরু করব। হয়তো বাংলাদেশে অনেকজন অনেক কম বানায় রিভিউ ভিডিও বা হ্যান ত্যান, তো আমি রিভিউ ভিডিওটা বানাই না, কারণ এটা সেলুনে যাব। তো আমি এটা আলট্রা গ্রাফিক্সে খেলা উচিত, আমি না আলট্রাতেই খেলতেছি, তারপরে দেখি আরেকবার। অপশন সরি বে, গ্রাফিক্স 140 Hz, আমার রিকোয়েস্টে যতই আমারটা বেশি না। আচ্ছা, আলট্রা এইচডিআর আমার পিসিতে না, সরি ইসিতে না, মনিটরে নাই। শ্যাডো, আচ্ছা এমডি ফ্রি এটা, আচ্ছা এটা আমার একটা সুপার রেজলিউশন নেটিভ করা আছে, সমস্যা নেই। মোশন ব্লার ইমপ্রুভ, আলট্রা দিলে অবশ্যই সবই যায় ভাই। মাত্র 16 জিবির মধ্যে মাত্র 1.6 জিবি খাইছে, আর এটার বলে এত লেভেলের কনফিগারেশন দিছে। হাউ আমার 16 জিবি ভিরামে গ্রাফিক্স কার্ডের মধ্যে মাত্র 1.6 খাইছে, নাইস। যতটুকু আমি দেখলাম যে আমার এই গ্রাফিক্সটাতে বেশি একটা খাচ্ছে না। আচ্ছা, কন্ট্রোলিং একটু মনে হচ্ছে আরডিআর এর থেকে একটু কি রে। Let's hold it there, shall we? এ দৌড়ানোর স্টাইলটা কেমন যেন। আচ্ছা, আরে আর্থার ছাড়া ভাই আরডিআর ভাই ভাবাই যায় না ভাই, যাই বলো ভাই আর্থার। Shit. John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. আমার I got the 114 horse এমবি saddled খাইছে up ready ক্যাচ। out front. যাদের গ্রাফিক্সে স্পেস বেশি থাকে তাদের হলো ওই অনুযায়ী খায় আর কি, ঠিক আছে। যেমন আমার এটা হলো পুরোপুরি ইসের উপর, গ্রাফিক্সে কতটুকু স্পেস থাকে সেটার উপর, ঠিক আছে। Well, here, let's mount up and hit the trail. গেম কি বাটার স্মুথ যাচ্ছে? Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. দৌড়া। How do you do? How do you do, sir? Yeah. ও আচ্ছা, ট্যাব দিলে হয় না। Whoa there. আমিও করতে পারি 80-90। আরে না, আমার কি হলো খাচ্ছে না কি, মানে স্ট্রিমে ঠিকঠাক আছে। That's right. Ain't taking nobody up to the fort. নাইস, in a এখন long কাজ time. করতেছে একটু Great আগে। place for a decent fella to want to visit, if you don't mind. আচ্ছা, Mr. Bates. গ্রাফিক্সটা একটু ঘষা মাজা করছে। আচ্ছা, বাট এই এই আরডিআর এর It was built during the Mexican 2024-এ War. আসে আরডিআর 2 এর যে গ্রাফিক্সটা ছিল Why'd they leave? এখন পর্যন্ত আমার কাছে ভালো লাগে, এমন না যে আরডিআর 2 গ্রাফিক্সটা অনেক খারাপ ছিল। তো আরডিআর এর দেখতেছে ঘষা মাজা করছে, থিম ঘষা মাজা করছে, যেটা আমি আগে আরডিআর মানে 2010 এর কথা যদি বলি হয়তো বা অনেক কিছু ঘষা মাজা করছে। ওটা কি বলে যাই হোক, তো
around দেখা those যাক parts these days. স্টোরি আই Don't থিঙ্ক you বেটার find হবে about না as sociable as an old three-to ও back আচ্ছা you? হোল্ড আমি আসলে কি ইয়ন করি নাই আহ, আমি নর্মালি অ্যানিমে দেখার সময় আমার লাগে না সাবটাইটেল লাগে না বাট খেলার দেখার সময় সাবটাইটেল ইউজ করি আচ্ছা চিটস চিটস আছে এভরি শট কাউন্ট আচ্ছা ডিসপ্লেতে থাকা উচিত ইয়াপ কিল ইফেক্ট ইয়েস ওকে সেভিং ওকে আবে সরি আরে এটার নাম আর স্টাইলটা আলাদা আলাদা মনে হলো যাই হোক I mean, চলো I ain't one চলো to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time. রিসেন্ট 6 তারিখে পরে আমরা মনে হয় ইনে আসতেছি যদি are you থাকো তো planning on নর্মালি spending আমি any time in Armadillo, Mr. Marston? ব্ল্যাক মিট I নিয়ে doubt আসতেছি it. হয়তো বা I ain't planning on staying এই গেমটা very শেষ long. হওয়ার পর Well, if you're fixing ব্ল্যাক for মিট আর some এই female কোয়াইট প্লেসটাও company, একসাথে you খেলতে can পারি do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Give you. ভাই আর্থার ছাড়া ভাই আমি Yeah. So খুব it কষ্ট was the হচ্ছে Marshal খেলতে who hired me. Lee Johnson, do you know him? আই থিঙ্ক আর্থার ব্যাক করবে Says he got a 2030 সালে telegram from some Blackwater আচ্ছা big এত bug ই করার asking মধ্যে for a যে guy. দিক দিয়ে গেলেই I তো guess হয় it's none of my business. That's right. Gee, আমরা কি বাসায় যাচ্ছি জনের বাসায় যাচ্ছি you ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. আচ্ছা লুক ওকে Whoa ওকে there. নাইস চল বিলের বাড়ি যাচ্ছে আর একটু আচ্ছা আচ্ছা Whoa now. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good আচ্ছা আমি এটা বুঝতেছি না এই বুড়া কি হলো একটা মোটা করে একজন ছিল ও নাকি আমি ট্যুর ক্যারেক্টার অনেকগুলো নাম ভুলে গেছি সমস্যা নেই চলো ইয়া Let's go. Bill! Bill Bill, I've come for you! Bill Williamson! এখানে সিরিজে যে মারা যাইতো কি জানো বলে ডাচ সিরিজে মারতে পারতাম স্যাটিসফ্যাকশন Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs বেঞ্চো to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. এ বারা দেখতেছে কমেন্টে হলো স্পয়লার দেওয়ার আছে Well, things are different now, John. Now I'm in charge!
আচ্ছা বিলের চেয়ারে এরকম হয়ে গেছে And ও no more you. আ আ Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. ভাই গ্রাফিক্স এখন এটা এটা ঠিক না আচ্ছা তাকে এই Oh. Poor kid. জল মরে গেল আরে ভোজরিকে আমি কি স্টোরির মধ্যেখানে থেকে শুরু করলাম নাকি শেষের থেকে শুরু করলাম तो ये क्या कर दिया भाई ने শালা বাইসা আছে শালা বাইসা আছে জন্য নিয়ে যাচ্ছে হালাল পুত লুট শালা একা একা ওই যাতে দাঁড়া দাঁড়া মারামারি রে তুই কি জন আর্থার নাকি বে আর্থার হলো প্রো তুই হলো নুব হালারে ওই কাটা জায়গায় আরেকবার খুঁচা মারা আরাম মরছে আজ আদৌ কি মরছে বুঝলাম না কাহিনী না মরে না আমি সে মনে অন্য কোনো ক্যারেক্টার নিয়ে খেলতে হবে না কারণ আমার স্টোরি ভাই এর চেয়ার কথা সুন্দর ছিল ভাই ওর নাম কি জানো নাম ইজ দে মেবি So it would seem. So, how do you feel? ভাই নাম I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was আচ্ছা প্যারা নাই গেম যেহেতু ই করছে doing something stupid. Well, you'll be okay. আর্থার ক্যারেক্টার ভাই The doctor said you'd be fine. one of the You got the best bullets out a couple days ago. ক্যারেক্টার যে গেম খেলার Cost us $15. বলা যায় I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. বানি আচ্ছা এটা আলাদা সরি আমি ভাবছি যে একটা মেয়ে ছিল আর কি তা আমি কিছু মনে করছিলাম Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. আর গান মইরা যায় তখন দুঃখ আরে ভাই কে পায় নাই ভাই See my hat? প্রতিটা গেমারই পাইছিল আই থিঙ্ক যতজনের আমি পোস্ট দেখছি And, এভরিওয়ান what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun. আমি Mr. Marston. হরর গেম খেলতাম নরমালি কিন্তু Just like in those দিনের বেলা games খেলবো that এটা my brother used to read. এত Meanwhile, if স্ক্যারি you'll স্ক্যারি excuse করে me, করে I've got উঠে a ranch to লাভ run. নাই তো Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. আমি একটা জিনিস বুঝলাম না ওর বউ বাচ্চারা দেখাইলাম না কেন ঘোড়া নাই নাইস আমাকে গেম খেলা শেখাচ্ছে ভাই ঠিক আছে Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. আরে ফোকাসটা ইম্পোর্টেড পার্সন আচ্ছা আচ্ছা I don't have time to be waiting around. দেখুন দাদা আয় There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. মারা যায় আমি ভাবছিলাম মারা যায় না আচ্ছা Whoa there. Come on, time for you to see what a real ranch looks like.
Come on. Pancho. Come on. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Hello. আমার এরকম করে ঘোরা চলাইতে মোটা পছন্দ না, জোরে চলো। And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on, boy. এই গেমটা কত বড় আই ডোন্ট নো, বাট গেমটা হয়তো বা আমার কাছে সবচেয়ে বড় গেম খেলা হলো আরটিআর। মানে আমি অনেক অনেক আদার্স মিশন টিশন খেলেছিলাম, বাট আই ডোন্ট নো দিস গেম অ্যাবাউট কত আওয়ার হবে আর কি। And here we are back at the house. এটা Let's এটা stop for a পেট্রোল while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Pancho. Well, are we going inside? নাইস, যা আসতিস রে ভাই। লাভ মার স্টাইলটা কি? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night যতটুকু আমি for us. দেখলাম যে দ্য লাস্ট অফ আস 3 পার্ট 3 এর একটা কথা চলতেছে হয়তোবা। তো আই থিঙ্ক এটা যে বের হওয়ার টাইম হলে আমি ট্রাই করব পিএস কিনার। And try not to get yourself shot again. আচ্ছা, ভার্সিটিটা শেষ হলে একটা কথা হয়, ভার্সিটি শেষ হওয়ার পর আমি প্রথম হবে যে হলো আমি টাকা সেভ করে পিসি Thank you, বিল Mr. করব আর একটা। Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. মনে হচ্ছে মারামারি হবে একটা, আজকে সেই লেভেলে ফাটাফাটি হইব। God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pot. You got one! That's it, kill those little varmints. Good shot. Nice shooting. এটা মিস করলাম কেমন? You're a good shot, Mr. Marston. Them rabbits didn't stand a chance. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. ওই লেভেলের গ্রাফিক্সের কথা বললেও মানে গ্রাফিক্সের বলছে যে অনেক কনফিগারেশন দিলেও কিন্তু অনেক লেভেলের হয় না। আমার কাছে যেটা মনে হয় খুব যে এর সাথে গ্রাফিক্সের মানে খুব আহামরি লেভেলের গ্রাফিক্স দরকার হবে বা কনফিগারেশন দরকার আমার কাছে মনে হচ্ছে না, বাট জানি না। আমি তো আমার পিসিতে তো মানে If it's not the মোটামুটি এখন rustlers পর্যন্ত stealing our মোটামুটি cattle, it's স্মুথলি the সব rabbits গেমই চলার stealing our কথা। crops. It ain't never easy living off the land like this. ভাবছিলাম যে এটাতে Maybe you should move to একটু a big আলট্রাতে city. একটু হয়তো বা ইস্যু Become a করে, lady বাট of leisure. আলট্রা বলছো যে আলট্রা গ্রাফিক্সের সিস্টেম করার রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমার আছে আর Damn কি। coyotes are back. We can't
Marston. এ দেখ কি অবস্থা ভাই, গেমের একটু সেটিং এর সমস্যা আছে। দৌড়ায় না ভাই, দৌড়ায় না। ভাই দৌড়া। Sorry about that, old friend. হ্যাঁ ঘুড্ডা। We got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. আমার যেমন মিশনগুলো ছোট ছোট মনে হচ্ছে। আচ্ছা দেখি। You know, you can PS5 actually handle a Pro rifle. GTA 6 এর সাথে PS5 Pro রিলিজ দিচ্ছে, আরে ওটা তো জানি। Maybe Bill ও Williamson did get আতা হে। lucky after all. PS6 এর দাম মনে হয় বেশি হতে পারে। আই থিঙ্ক You're a আমি স্টার্টিং useful man প্রাইস to দেখলাম have অনেক around বেশি। the ranch, that's for I think, sure. But কত don't think I've forgotten what brought you here. বাংলাদেশে We'll do মানে whatever we can to help 95 হইতে পারে। I sure Who knows? appreciate that, Miss McFarland. মানে 95,000 বা 80 মতো হইতে পারে, কারণ দেখলাম এটা তো কিন্তু মানে 75 Here we করে মানে are. PS5 মেবি। PS কেনার আগে আমি অবভিয়াসলি মনিটর কিনবো Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I 55,000 saved টাকা your দিয়ে আর life. কি। Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, তো Miss আমি McFarland. PS Pro কিনবো না অবভিয়াসলি, আমি PS5 কিনবো। PS5 Proটা আমার কাছে মনে হয় মানে ওয়েস্ট অফ মানি হবে না, ঠিক আছে। কারণ আমি নর্মালি 2K তে যদি পাই ওটা ভালো হয় আর কি। ঘোড়া চালানো ঝামেলা, ঘোড়া সবসময় হচ্ছে না আর কি, দৌড়াচ্ছে না, ফলো করতেছে না। কারেক্ট ডেড আই লেভেল 1। আচ্ছা আচ্ছা, চেঞ্জ আউটফিট। ওকে আউটফিট, এটা ডাচের মতো লাগতেছে, ট্র্যাক করতে হবে। এটা হলো আর্থারের মতো লাগতেছে, এটা আর্থারের মতো লাগছে। এই সেটটা এমন ভাবে লাগবে না। আচ্ছা অনার হলো, এখানে অনার আছে, তার মানে এও কি মারা যায় নাকি হালার ভূত। দেখ আমি লাফে স্টাইলটা দেখছো, ইয়ে ইয়ে বয়। সেভ গেম কি আমাকে প্রতিবার শুয়ে শুয়ে সেভ গেম করতে হবে? ইটস দ্যাট রিয়েলি ম্যান? ডাবল ক্লিক, ওকে। Come on. দৌড়া রে পাগলা দৌড়া। দৌড়া রে ভাই। Come on. কতবার শিপ টিপা লাগতেছে আমার। এটা আর কি গর্ত কেন? নাইস, আমি এই যাত্রে জানি অজন ঘোড়া নিয়ে আসি। Oh, Mr. Marston. How are you doing today? নাইস। I'm well, Miss McFarland. Gotcha, well. Thank you. How are you? Well, I'm আমি fine. আর একটু thank লো you. অনার দিয়ে So, how are your ribs? আমি হাই অনারই মরছি ভাই। হাই অনারে মরলে তোমার It'll be as nothing happened. Good. ইন্ডিংটা ভালো লাগে, ঠিক Come আছে। in, come in.
You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city মিস্টার dweller জন such বললে as আরো ভালো হতো yourself likes to জন have some exotic জন secrets, so us country folk are impressed. আচ্ছা আমি যখন এই কারেক্টর এই গেমটা খেলতেছি তখন আরেকটা গেম আসছে হয়তো সবাই খেলতেছে হয়তো বা You with those সেটা হলো gentlemen in ব্ল্যাক অফ bowler 6 hats? I'm still no and city মুভিও man. আসছে But I bet you ভেনম can't 3 ride, Mr. Marston. ভেনম দ্য লাস্ট ড্যান্স আই থিঙ্ক I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. আমি আগে একটা রেস খেলছিলাম এটা হলো আরটিআর 2 তে আর্থার নিয়ে তো রেসটা ছিল হলো র্যান্ডম মিশন বলা না সেই লেভেলের Whoa there. Come on. এখন এখন তো এই বালু সিপ যে কাজ না করে তাহলে মাইরা দেয়া Two, one, go. I trust you're not going to be a gentleman about this. এই দেখ Let's go. ভাই ঘোড়াটা খুব বাজে চালাইতে দিছে ট্যাপিং করলে আমার এত লেভেলের ট্যাপিং করতে বিরক্ত লাগে আরে This is crap. আমি হলো খেলবো হলো রেস Come on. আচ্ছা কি দিয়ে যেন ঘোড়ার ই করানো যায় তো ট্যাপ করে করে খেলবো এটা একটু বের করে দেয় না ডাবল বারবার ই টাপলে আবার আবার ই নাই হয়ে গেছে একটু করে খেলে একটু করে ঘোড়া বিশ্রাম দেয় না Let's go. আচ্ছা আমি এতক্ষণ শিপ কাজ করতেছিলাম কম কারণ হলো শিপটা বেশি ক্লিক করলে কিন্তু আগে গেম থেকে বের করে যাবে বাট এই গেমে করতেছে না বাট আমার কোনো অসুবিধা নেই তাহলে শিপ টিপ মারতে Go. ঘোড়া চালানো শিখকে গেলাম বাট এই রেসটা যদি আগের মতো খেলতে হতাম তাহলে হতো মানে প্রথম থেকে Come on. সিরিয়াসলি ভাই আগে যদি হইতো তাহলে জিতার পসিবিলিটি ছিল এখন যে অবস্থা এখন জিতার পসিবিলিটি নাই বললেই চলে হারাটা স্বাভাবিক আমার শিপ মারলে লক না কি যেন আসে খালি
ওইটা তো বললাম যে বারবার শিফট ক্লিক করলে একটা সমস্যা হয়, বাট আমার আসে না। You should go pay the marshal a visit. আমার মনে হয় সেটিং থেকে মনে কোনো I'm কিছু অফ sure করা he আছে, could help you deal with that nice Mr. Williamson. এই জন্য এটা মনে অফ Just do করা that, আছে। Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. এখানে ফ্রেম বলতে কি বোঝাচ্ছে? Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. আবে ড্রাইভার বানাই দিছে, হ্যাঁ লাই। You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a আচ্ছা ঘোড়া personality. চালানোটা আরো Just কিছু know there are বুঝলাম। two আচ্ছা theories ওয়েট, of arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. এটা মেইনটেইন করে একবার উঠে গেলে তারপর এটা মেইনটেইন করতে পারলে কিছুটা স্পিড মেইনটেইন হয়। আচ্ছা I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. এই গেমের জন্য কি লেভেলের ই দিছে ভাই, মানে রিকোয়ারমেন্ট হুটাই দিছে। এই গেমটা কিন্তু ভালো লেভেলে যদি অপটিমাইজ করা যায় তাহলে আই থিঙ্ক অত লেভেলের হায়ার গ্রাফিক্স করা দরকার হবে না। Whoa there. চাকা ভাঙে নাই কত যে So this লেভেলের is আইলাম আমি। Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. How can I help you? Hello there. I'm selling some good tonics if you need them. আমার একটা ক্যাশ নাই কিছু। That's a tough decision. Why, thank you. Sell armaments to them thugs, whatever the profit may be. Friendly. Hey there. আচ্ছা B2 স্টোর করছি যেগুলো দেখা যাবে। ওকে কিট আছে, প্রিভিয়াসে কিছু। ওকে Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for আর আমার once. গেমের Getting a এখনো little company পর্যন্ত never hurts now and যেহেতু again. গেমটা আজকে বেরোছে আমার যেহেতু ইন্টেলের গ্রাফিক্স কার্ড, At least I তো এখানে একটু সফটওয়্যার ইস্যু থাকে যেগুলো লেটেস্ট গেম একবারে মানে হুট করে বেরো ওই দিন একটু প্যারা করে। আর ইস্যু হয় হলো যখন আমার অনেক ওল্ড গেম খেলে ওটাতে মেইনলি ইস্যু travel বেশি করে। safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time.
আর আমার কাছে মনে হয় কি তোমাদের যে যাদের পিসিতে হাই গ্রাফিক্স সাপোর্ট খায় না বা আলট্রা গ্রাফিক্স সাপোর্ট খায় না বা লোতে ভাই গেম কিছুটা সব কিছু একই রকম, ঠিক আছে? গেম ইউ ক্যান নাও পার্স অ্যান্ড গেম প্রপার্টি মার্ক উইথ, আচ্ছা আচ্ছা। Once parse or rent, you can save your game and each location of a hero for a animational light. আচ্ছা পকি কার্ড এইখানে আছে। ওরে লাভ, অ্যানিমেশনও চেঞ্জ করে না। গেমের অ্যানিমেশন মানে একটু ইমি করবে, এগুলো করে না। আচ্ছা কারণে Hey, hey, you got a visitor. মরে যাস না ভাই। Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. আহারে You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. জনসন জনা। And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there.
I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. How are you this morning, sir? What's the rush? They ain't going nowhere. আচ্ছা আমি একটু চেক করব যে ম্যাপটা কত বড়। ও ভাই, হ্যাঁ ভালো বড়ই আছে, মানে একদম ছোট ওরকম না, আর অনেক বড়, মানে অনেক বড় না, বাট বড় আছে ভালো। There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. God damn it, he's on to us. Get after him. I'll catch you up. Yeah! If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Yeah! Nice. What are you doing back there, Marston? Hello, hi. How are you, brother? Marston, he must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Slow down! Okay. Looks like we got company, boys. What up? Damn! Take cover! We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot! Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Okay. Oh my good God! Behind the crate, Marston! Smoke him up! Why don't you try pointing it at somebody before you pull the trigger, genius? Now move up to that crate. I'll cover you. Stay close. Take that feller behind the rock, boy. You should have stayed in Armadillo, Marshal. একটা সমস্যা হয়েছে যে আমি Move up to that rock. I'll keep you covered. There's one of them. Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. Thunder! You want to get shot! Good. Now move up to the outhouse, Marston. Look, over there. You better I'll back you up to hell's back door, Walton. Just Walton left now. Try to take him alive. Boy, I'd have preferred him to swing. I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. nice. Bye bye. Yeah. Oh, there.
So next mission. Okay. Let's go. Come on. Come on. একটু বাসায় ঢুকতে হবে। ও ভাই, Something fierce. You all right, miss? Reckon it's about time to go see young Lucy May again. Yeehaw! ইহা Why don't you and me spend a little time together? Excuse me, mister. You should be more careful. Biggest thing to happen at Coot's place was my আই থিঙ্ক আমাকে সেভ করার জন্য করতে হবে। নাইস। Tim O'Brien. Hey, how's it going? there! I'm so sorry, sir. I beg your pardon? Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? Sounds No fun. idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Give and take. He's just a boy. Go! How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am.
Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the bollards. Yeah! Canyon towards the fort. কি ভাই আমি কি করলাম আরে Head for the fort. It's time we dealt with those bollards once and for all. Yeah, I owe it to the McFarlands. They've got some of Mr. Gulch's livestock, too. Come on, this ends today. আচ্ছা গেমটা আমি কেন মাঝে মাঝে বলা হচ্ছে যে কম্পেয়ার করতেছে RDR 2 এর সাথে কারণ কাইন্ড অফ পিসিতে আমরা যখন খেলছি তখন আমি মারতেছি তুই কোসকে That'll do it. Come on, let's keep moving. Sorry, partner. Look, the deputies are making progress. Come on! Let's get these sons of bitches! Help me out here, will you? Come on, let's clear out that camp. Ice! Herbal! Surrender, or I'll kill you all! There's one of them. My God. ওখানে পড়লাম কেমনে ভাই কি বলবো আর এতগুলা গেম মানে হাতে আসতে একটু টাইম লাগে এই অটোমেটিক আমার কন্ট্রোল কাজ করতেছিল I'm giving you one last chance to put your hands in the air. কিরে লাগে না কি জন্য Nice shot. ফাজলামি করতেছিলাম সরি Come on then, Marston. Just make sure you don't slow me down. Hellfire. Come on, prairie chicken. There's a couple of the rat bastards. All right, come on, Marston. Let's push on. I see one of them. What the hell? Come on. The deputies are making some ground over there. This is mighty generous of you, mister. আমার টাকা লাগবে $50 I need money Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? That book out as আমার I'm giving you enough
enough chances to walk away. All right, let's move down and take those bastards in the camp. Tell the ballers to give themselves up, or we'll kill every last one of you. Don't move a damn muscle. আর কই You better surrender. You hear? Looks like that's all. এটা ভ্যালোরেন্টের মতো নড়াচড়া করলে গুলি লাগে না There's any spare ammo in that camp. Just a little something for my troubles. Come on, pull foot, Marston. Let's push it. Watch out. Looks like there's a couple of snipers over there. God damn it. Take out those snipers, boy. ভোজরিওয়ালের চাচা আগে দেখে নি কোন যাত্রা মারতেছে দাঁড়া 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 মার্সেল দাঁড়া আইতাছে 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 বাবা রে সায়েন্স ভালো সায়েন্স ভালো দেখো যাচ্ছি এই দেখো Physics ভালো দেখছো This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can before opening fire. ammo and যা যা পাই আর কি Fire at will, boys. We're trying to keep them cattle and hostages alive. Put down your guns. Are you Surrender. You really want to die? Surrender, or I'll kill you all. This ain't good. Get those thieving bastards. Some goddamn help you are, Marston. I'll kill the hell out of you. ভালোই ammo পাওয়া যাচ্ছে দুইটা মারছি আমি What the hell? Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can.
You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just আচ্ছা butchered আমাদের a gang of আর্থার নিয়ে কোনো thieves. কাহিনী বাহিনী দেখা Town গেল is up in arms about a missing snake oil merchant. আচ্ছা আরটিআর 2টা হলো মনে করি কি যদি ফার্স্টারটা বলি এরপরেরটা হলো আরটিআর তো এটা যদি হয় আরটিআর 3 হবে হলো এদের ব্যাক স্টোরি নিয়ে আই থিঙ্ক আর্থার ব্যাক স্টোরি নিয়ে আমি ভাবছিলাম যে এটা হয়তো আর্থার ব্যাক স্টোরি ম্যাকুস্ট্রি আছে আমি জানি না এখনো যেহেতু খেলতেছে সো আমার কাছে মনে হয় যে আরটিআর 3 যদি বের করে এরা আমি শুনলাম যে 3তে বলে আর্থারকে ব্যাক করাবে সো ব্যাক করালে আই থিঙ্ক এটাই পসিবল যে কি করানো আর কি আচ্ছা আমি এখানে একটা ক্যাম্প করতে পারবো মানে আমি অনার বাড়াইতে হবে আমি জানি না যে এই গেমের মধ্যে আবার জন মারা যায় না কেউ জানি না Let's go. Come on. ভাই আমি কোন জায়গাতে কই চলে আসছি দেখছো Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. বোন কল মি বোন Miss McFarland, I'm married. I have I have a a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth.
She was a জনির স্টোরি এরকম prostitute ছিল। and he was her. হি ওয়াজ এ প্রস্টিটিউট, আচ্ছা। Well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area. এখানে জন ওই রকম লেভেলেরই না আর কি, কিলার ছিল অন্যগুলো। Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. আমি একটা জিনিস বুঝলাম না। Can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. ডাচ হালার পুতুল ভালো হইলো কেন না? Sure. Point me in the right direction. Cowboy. Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Go! আমি জানি তো তুই হারার। Is it too much of a chore to ride with me? Come on! How do you do, sir? Easy now. Come on! He's got it. Nice job, Mr. Marston. Stay behind him, Mr. Marston. Hey! Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Look at the cowboy. Over there. Let's go! এই শালার Get right at them. Drive it this way. Yeah. তোর গরু তুই নে, আমার কন্ট্রোল ফিরে আদে। একটা মিশন ছিল আইডিয়া টুতে, এখানে ঘোড়াই ঘটে, এখানে ভেড়াই করা লাগবে। Yeah! Nail it down. Keep going, Mr. Marston. He's just showing off now. ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি, এইগুলাই করতে হবে। ওকে, Use your hands. এ শালা Keep sweeping behind them. That way I can bring you down. What are you herding them that way Move! for? Come on! People? Let's go! Easy now. Keep it moving! Stick with it, Mr. Marston. You're getting there. Come on! You're not much good at this, are you? Let's move here, my four-legged friends! Move it up! Come on, let's go! Let's go! এ Come on! No stopping! Let's go! Yeah! Stay together, you dumb animals! এর কন্ট্রোলটা আমার আইডিয়া টুর থেকে একটু বাজে লাগতেছে। কন্ট্রোলটা ঠিক করা উচিত ছিল। 2024 আসা। Yeah! Just finished.
তেরি মাকা, আমি এক গরু, আমার বলে গরু তারা দেখতেছে। You're not mad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Come on. আমি এখানে আছি, সো Howdy. গিয়ে আমাকে ম্যানুয়াল ভাবে সেভ করতে হবে নাকি বুঝতে হবে, বাট সেভিং আইকন আসতেছে। আমি জানি যে যখন সেভিং আইকন আসবে Pleasure to see you, sir. রেন্ডার ফ্যান স্পিড, তো গাইস এখানে আমি আইডিয়া টুটা আজকে মতো স্ট্রিমটা শেষ করতেছি। অ্যান্ড তোমাদের এটা প্লে লিস্টটা কবে পাবো আমি শিওরিটি দিতে পারতেছি না, কারণ আমি গেম অনেক এডিটের টাইম পাই না, একদমই পাই না। গেম খেলার তো টাইম কোনো না কোনোভাবে বের করি, বাট আমার যদি ভিউজ আসলে আমি ইউটিউব এডিটের টাইমটাও বের করতাম, ঠিক আছে। বাট এডিটের টাইম এই জন্য আর কি বের করা হয় না, কারণ আই ডোন্ট নো আমি গেমটা বের আচ্ছা পাইছি, আমি ভাবছিলাম এখান থেকে মনে হয় হার্ড কোড দেওয়া, এটা চেঞ্জ করতে পারবো। আচ্ছা সো এটাতে আমি ইন করতেছি, কারণ একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে, বলতে গেলে এক্সাম আছে তো একটু প্যারার মধ্যে যাই দিনকাল। ওকে গাইস।